Botanyoso Yofandina Halikolo Nakitiabu Bulewayo Toyebanyete Yozali Kolo Yama Botanyoso Libota Yaba Nana Zambe Dokumi Sako Mona Kolo Dosanjo Laye Na Bele Mayo Na Bele Mayo Na Bele Mayo Zambe Anda solo na Bele Mayo Na Bele Mayo Na Bele Yesu aye kopesa bomoni Yesu mobitisi Yamo Yesu aye eko pesa bo Yesu aye Uzokotisa uzozongisa ba bringing back ba Nouveau Testament not the Old Testament. mingi baza ba Nouveau Testament Many are Old Testaments. mais azozongisa biso na ba Ancien Testament To bring us to the Old Testament doza banzembo ya biso wana with those old songs. tango toyambaka nano Yesu When we first accepted Christ, wana Yeah. banzembo na biso wana tozalaki na nzambe malamu. those were the songs which used to sing, and God is good. Gloire à Jésus. Glory be to God. C'est vrai tokomi na tango toyoka liloba na We're in a Nzambe. moment which we listen to the Word of God. Toza toujours na thème na biso principal. We're always about our principal theme. Tobalaki nini dimanche passé, dimanche thème na biso ya dimanche passé toyebi yango. What was the theme of last week? We are aware of it. ezalaki kaka sous-thème ya dimanche écoulé. It was the same theme of last week Sunday. Last of last. Na thème na biso général, We're speaking of our general theme. un livre est ouvert. A book that has been opened. Tozo parler sur We're livre à speaking souvenir. about the book of souvenir. Évangéliste dimanche passé Evangelist last week Sunday. atalisaki biso pe yango. He also showed it to us. Mais amemaki biso na dimension mosusu. But he took us to a deeper dimension. Nzambe azwaki lokumu. God praised. Lelo tozo continuer And today we continue. parce que tomonaki souvenir ezouti pa Nzambe. Because we saw the souvenir coming from God himself. Nzambe azokandisa moto. God is thinking of someone. Na bolamu moto asalelaki ye. From the good deeds which he has done Na for ba God. souvenir wana Nzambe azokandisa. With all those souvenirs which God is Voilà thinking pourquoi about. tolobaki Ezekias That's why we say Ezekias. atournaki vers Nzambe He turned towards God mpona koimplore Nzambe. so that he can implore to God. Amen. Amen. Lelo tozoparle Today we're speaking na livre ya souvenir yango. in that book of souvenir, Mais ba bien fait ba mutu sikoyo. but now the good deeds towards a person. Parce que Bible elobi na biso boye. Because now the Bible tells us, Nzambe tomonaka ye te. God, we do not see him. Mais tokoki kolinga Nzambe oyo tomonaka te. We cannot like the God we can't see Koleka mutu oyo tozomona. more than the person which we see. Wana Nzambe azose pose ba question. That is now God asking Ye questions. kutu Nzambe tomonaka ye te. Himself, God, we don't see Mais him. ozolinga ye. But you like him. Mais ozoyina mutu oyo But komona. you hating a person which you see. Eza impossible. It is impossible. Akolinga Nzambe. Before you like God, Banana kolinga mutu oyo start ozomona. loving your person which you see. Voilà pourquoi tolingi toloba lelo. That's what I want to say today. Ole totala souvenir ya Nzambe. Instead of us looking at the souvenir Ole of God, totala livre ya souvenir ya instead of us Nzambe. looking at the book of souvenir of Tolingi God, totala siko ba bien fait. we want to look at the good deeds. Ba bien fait ya mutu. The good deeds of a person. Ekutaka pe. It
also pays his na off. kati ya mémoire ya motu. In a memoir of a person. Soki totangaki Bible lobi na biso boye, The Bible tells us so. livre moko efungwami liboso na A Nzambe. certain book was opened towards God. Wana tozomona livre yango neti physique. There was still that book physically. Neti livre efungwami boye. Like a book that has been physically opened. À part livre physique, But apart from a physical book, toza pe na livre spirituel. we also have a spiritual book. Toza pe na livre mosusu ezalaka kati na We motu. also have a book that's within a Oyo person ebombaka babienfait nyonso. that hides all the good deeds. Ntango ebanda kozongisa When it babienfait, starts to recap all the good deeds, ekoya kosala malamu. it will start doing good. Amen. Amen. Voilà pourquoi tolingi tomata lelo That's why I want to mount na today babienfait ya motu to the good deeds of a vers person motu towards another person, na baliance to the covenant oyo tozosala which we're making, biso na bato us and other people. efutaka. It also pays off. telema bisika ezwami Stay where you are. fungola livre na yo Open your Bible. na livre ya 1 The Samuel book of 1 Samuel. tozwi na chapitre na yango We take chapter ya 20 20. tobandi na verset na yango ya We 13 start verse 13. mpe tokiti na se Going down. totanga toyeba babienfait futaka. Let's read and see that good deeds pays off. 1 Samuel chapitre 20 1 Samuel chapter 20. na verset 13 mpe tokiti na se. Verse 13 till we go down. Samuel chapitre 20, verset 13 de Kitinasé. Que l'Éternel traite Jonathan de toute sa rigueur, dans les cas où mon père trouvera bon à te faire du mal. Je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, je ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessous la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance de ses ennemis, des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit: c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai: va, trouve le flèche. Et si je lui dis: voici le flèche, sont en descend de toi, prends-les, alors viens, car il y a paix pour toi. Et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si j'ai dit à un jeune homme: voici le flèche sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin à la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. David se cacha dans le champ, c'était la nouvelle lune, et le roi prit la place du festin pour le manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan s'éleva et Abner s'assit à côté du sol. Sauter kenya na 42 Jump and go to 42. 42 maintenant. Et Jonathan dit à David: va-t'en, va en paix. Maintenant que nous avions juré l'un et l'autre, au moment de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David s'éleva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapter 9. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tuba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, Tuba, et il répondit: ton serviteur. Le roi
les dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'agisse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna devant. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père et tu mangeras toujours à ma table. Amen. We take our seat and clap hands to the Lord. Let's clap hands to the Lord. Alléluia. Amen. C'est vrai, le dimanche, On Sunday, tolobaki livre ya souvenir efungwami. we said the book of souvenirs open. Totalaki ndenge nini makambo malamu mutu azosala na Nzambe. We looked into how God Ndenge nini good Nzambe things goes afutaka. on and how God pays Mais off. lelo tosolobela But today, alliance to livre ya souvenir. we want to speak about the power Oyo of the ekoki book of kofungwama na souvenirs bolamu ya mutu kati na mutu. that can open because of a Awa person. toki kotanga histoire ya David. Here we read the story of David. Bible na biso David après avoir koboma Goliath. The Bible says afterwards David killed Goliath. Kaka basi oyo batumbolaka bato. Just those women that like provoking Kaka people. basi oyo bamemaka makambo na Just mokili. those women that bring problems to the Basi world. babandi koyemba. They started singing. Saoul abomi 1000. Saul killed 1,000. David abomi 10,000. And David killed 10,000. Bazokanga na mato ya Saul. They were shouting in the ears of Saul Saul. azalaki roi. Saul, who was the king, Bakombi koeleve David. they started to elevate David. Saul ayoki. Saul heard. Alobi babandi na kotombola mwana oyo. He said, oh, they started already. Etikali kaka bukiazo ya esika na nga. It is now going to be near for you. Bino bina biso après makambo nyonso. After everything, Jonathan mwana ya Saul Jonathan, the child of Saul, akomaki attaché na David. he became attached to David. David oyo azalaki rien. David, the one that was Jonathan oyo azalaki prince. Jonathan, that was a Oyo prince. azalaki mwana ya He roi. was the child of the king. Mais David oyo azalaki na brousse. But David, that was in the forest. Bible lobi après avoir koboma Goliath. Afterwards, killing Goliath, Motema ya Jonathan the heart of Jonathan, ebandi kosepela na he David. started being pleased to David. Ayebaki te un jour David akokoma roi. He did not know that David one day will become king. Atako bandeko ya David banegligeaki ye. Even though the brothers of Mais David, Bible lobi Jonathan atachaki na David. but Jonathan attached himself to Abandaki David. kolinga David. He liked David. Alors Bible lobi na So biso the Bible says Saul asiliki. Saul was angry. Alingi aboma David. He wanted to kill Akomi David. koluka bamulo ndenge nini akoboma. He wanted to look for so many ways to kill Un David. jour But one day, Jonathan na David. Jonathan and David, David aye koyebisa Jonathan. David came to tell Jonathan, Alobi nasali nini? he said, what have I done? Pete papa na yo Saul. So your father Saul Aya kobomanga. could come and kill me. Naza na nga na rien. I have nothing. Mwana pe ya Isaïe pauvre. I'm also a child of Isaac, poor. Toyebani na biso pete na We do not even Israël. know each other in Israel. Mais comment est-ce que papa doit linga But bomanga? how come your father wants to kill me? Jonathan alobi te. Jonathan said, no, Papa bombelaka nge eloko te. My father has never Soki given alinga anything from me. boma yo, If he wants to kill you, nakozala informé. I will be informed. Alors Jonathan alobi na David. So Jonathan told David, Bayokani na David. they made a plan with Alobi David. lobi ezali fete. He said, tomorrow is a party. Ngai nakozala absent. I will be absent. Na fete wana nakozala te. From that party, I won't attend. Mais yo koyebisa papa. But you will tell my father, Oya yo. your father, Soki atuni. if he asks, David aza te ake wapi? where did David go? Yebisa kaka papa na yo. Just tell your father. David David, asengaki nga permission he asked me for permission akende kofete na bapara na ye. to go and celebrate with his parents. Nde okoverifie. Then you will verify. Okoyeba soki papa na You yo will know if your father alingi abomanga. wants to kill me. Soki alingi abomanga te, If he does not want to kill me, Malamu. it is good. mais soki alingi But abomanga, if he wants to kill me, yo nde okodécouvrir. you will discover. Mais David ayebisi But Jonathan. David told Mais Jonathan, tokosala ndenge nini mpo nayeba. but how? What will you do for him to Jonathan know? alobi te nakosala boye. Jonathan said, no, I Soki will do naza this. informé, If I'm informed, naza sûr, I am sure papa alingi aboma yo, my father wants to kill you. nakozwa flèche, I will take an arrow. nakozwa jeune garçon moko. I will take a young man Tokokende na ye na montagne. who will head to the mountain. Kuna nakolanse flèche. That time I will launch an Soki arrow. nayebisi jeune garçon When I wana, tell that young man, tala flèche ekwei awa, look at the arrow, follow yanga there, yango, follow it. yebaka ke
know that Papa n'a pas linga bo mayote. my father does not want to kill Mais you. soki na yebisi je But if I moi. tell that young man, Quand la flèche était musika kuna. look at our flesh is gone.